Heart to Palate, and today I'm sharing the recipe for Waalachi Usal or Kadve Waalacha Usal, Waalacha birda it is also called, and it's typically my माहेरच्या स्टाईलची रेसिपी आहे. आमच्याकडे फोणग्यांमध्ये म्हणजे माझं माहेरचं आडनाव फोणगे, त्यांच्यामध्ये ही अत्यंत प्रिय रेसिपी आहे. माझ्या वडिलांची खूप आवडती डिश होती. सो माय आजी यूज्ड टू ऑलवेज मेक आफ्टर ही पास्ड अवे, अँड माय मॉम टिल डेट शी यूज्ड टू मेक दिस एव्हरी इयर. आपण जे श्राद्धाला म्हणतो ते, कारण माझ्या बाबाला प्रचंड आवडायची ही. So I'm going to begin with 2 tablespoons of oil, which is already heating up. To that I'm going to add about 2 teaspoons of rye or mustard seeds and 2 teaspoons of jeera, that's cumin seeds, and I'm going to add about 1/4 teaspoon of hing or asafoetida. I'm going to let it splutter. आणि मी जसं आधी आठवणी शेअर केलेल्या, गिरगावात आमच्याकडे वालाची उसळ म्हटली की प्रत्येकाला आपल्या वाटणीचे वाल सोलायला लागायचे, कारण दॅट्स अ टीडियस टास्क टू डिशल द कडवे वाल. सो आमची आजी सगळ्यांना सांगितलं, तुम्हाला खायची असेल तर प्रत्येकाने आपापला वाटा सोला. दॅट्स हाऊ इट यूज टू बी, कारण की एवढ्या मोठ्या फॅमिलीमध्ये इट यूज टू बी अ टफ टास्क टू डिशल द कडवे वाल. So now the mustard seeds are nicely spluttering. To that I'm going to add about 4 green chilies, which I've just vertically slit them, and I've taken about 4 katoris of kadve wal, which are soaked and then they are sprouted and deshelled. So you can see त्याच्यासाठी मी प्रत्येक वाटीला हिशोब म्हणजे 1 मिरची असं मी घेतलेला आहे. And now I'm going to add, let it splutter a little bit more. Then I'm going to add about a teaspoon of haldi to it. And I'm going to add the wal. Simple recipe आहे, पण खूप छान लागते. ज्यांना कडवे वाल आवडतात त्यांच्यासाठी वालाचं फ्लेवर यू कॅन इमॅजिन. मला तर प्रचंड आवडतात. आमच्याकडे गणपतीला कुठल्याही छान ओकेजनच्या वेळी वालाची उसळ ही बनवलीच जाते, विच इज फेवरेट ऑफ ऑल ऑफ अस. आय एम गोइंग टू ॲड अबाउट 4 teaspoons ऑफ रेड चिली पावडर, कारण की ह्याच्यात काही गरम मसाला वगैरे नाही आहे. सिम्पल ग्रीन चिलीज अँड रेड चिली पावडर आणि गूळ असं फ्लेवरचं ही वालाची उसळ असते. So I'm just going to saute this for a couple of minutes, and then I'm going to add about cupful of water to this, maybe 1/4 cup of water, and I'm going to cover the pan and let it cook. And when it's half done, then I'm going to add the salt. So I'm going to add about, I would say, half a cup full of water, and I'm going to cover the pan. And I'm going to cook it until the wal gets cooked. It will take about 20 minutes or so. If you have kept them in the refrigerator, it takes a little longer. So depending upon that. So it's been exactly 10 minutes that our wal are cooking. I'm going to add about 2 teaspoons of salt to this right now. If you feel the water is reduced, you can add a little bit of water too, that's fine. I'm going to add maybe a little bit of water, and I'm just going to let it cook for another 10 minutes. Cover the pan again and let it cook for 10 more minutes. I'm just going to check if it's done, if they're cooked properly. Yes, they're nicely cooked. You don't want them too mushy either, so perfectly done now. At this stage I'm going to add about, depending upon how you like your वालाची उसळ or birda, I like it तिखट आणि थोडेसे गुळ वगैरे पण मला जास्त आवडतं ह्याच्यात. So I'm going to add about
4 tablespoon of गूळ टू दिस. आणि मी खोबरं पेरणार आहे त्याच्यावर, साधारण अंदाजे थोडं खोबरं आणि चिरलेली कोथिंबीर, फ्रेश कोथिंबीर. दॅट्स अबाउट इट. सो यू जस्ट गार्निश इट विथ freshly grated coconut and finely chopped coriander. That's about it. थोड़ा सा रस कमी वाटला तर you can add a little bit of water, and I'm just going to let the jaggery melt into this. And our वालाची उसळ just the way फोंडगे style माझ्या माहेरीची केली जाते, that is ready to be served with गरमागरम वरण भात और पोळ्या. Please do try the recipe, and I'm sure you would love it too. I'm just gonna let it cook for another 5 more minutes until the jaggery gets melted. I'm gonna add a little bit of water to this. And I'm going to cover the pan, let the jaggery melt. Waalachi usal should be ready in next 5 minutes. So garma-garam Waalachi usal फोंडगे style माझ्या माहेरच्या पद्धतीची is ready now. I'm sure you would love it too. This is just the way my aji used to make. My ayi still makes it, and this is my dad's favorite recipe that our household usually used to make. So please enjoy the recipe. So the Waalachi usal, just the way my maherchi side it's made, it's ready to be served. The recipe is in the description box below, and don't forget to like, share and subscribe. Heart to Palate.